Buenos días. Estamos en España y debiera hablar en español, pero el mensaje está dirigido a toda la Unión Europea y por lo tanto permítame que utilice a trozos el inglés, aunque quiero decirles la gran satisfacción que tengo y que tienen todos mis colegas ministros de desarrollo. Estoy seguro de poder celebrar esta reunión aquí en la bella ciudad de Cádiz. El objetivo fundamental de esta reunión es relanzar el trabajo cara a los acontecimientos que van a tener lugar pronto en las Naciones Unidas a finales de mes y después la gran cima, el gran encuentro para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Allow me to say that there are two words that dominate this meeting. The first one is the social transition. We talk a lot about the green, the digital, the climate transition. We don't have to forget that there is another transition, which is the social one. And the way the climate and the digital transformation will affect societies will create also problems to the social fabric. And both transitions will not be successful unless we care a lot of the social. So the Spanish presidency is doing well on saying, no, there is no only two, there are three transitions. The digital, the climate, and the social. We live in a world full of crises: debt, food, war, political instability, and a big geopolitical fight for power. And in this scenario, many developing countries has been lagging behind. And the big risk is that they cannot fulfill the conditions of the Sustainable Development Goals. So a greater effort is needed. And this brings me to the second part of the meeting. It's the reform of financial multilateral institutions, which have to play a key role on providing the resources to face instability, to face the debt crisis, to face the exchange rates movements in the world, which is being more and more used as a way of political power. These two things, I think, could be a good summary of what we are going to discuss today. And then will come the specific issues, like the situation in Niger, here in Spain, as close to Africa. A good occasion to discuss about what's happening in Niger and what are the prospects. I want to say again our support to President Bazoum and to the ECOWAS. And the other issue that some member states want to put in the table is the situation in the Palestinian territories, which is becoming worse and worse. The dire situation in Palestine will be for sure one of the next objects for the future Belgian presidency. Thank you. I want to say something about, if you allow me, a specific case, which is the case Mr. Florerius. It's a Swedish citizen who worked for the European Union, has been detained illegally in Iran for the last 500 days. I want to stress that I personally, all my team, at all levels, European institutions, in close coordination with the Swedish authorities, which have the first responsibility of consular protection, and with his family, have been pushing the Iranian authorities to release him. Every time we had a diplomatic meeting at all levels, we have put the issue on the table. Relentlessly, we have been working for the freedom of Mr. Florerius, and we will continue doing that in close contact with the family, respecting their will, and for sure with the Swedish presidency, the Swedish government. This is very much in our agenda, in our heart, and we will not stop until Florerius will be free.
Ah, sí. Es un placer y es un honor estar aquí hoy y queremos agradecer a esta hermosa y maravillosa ciudad el que nos acoja en esta pero sobre todo porque Cádiz se está convirtiendo ayer y hoy en la capital europea del desarrollo. Por tanto, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. El alto representante ha comentado de una manera muy concreta, muy sucinta y además muy explícita cuáles son los temas que vamos a tratar en la reunión de hoy. Ayer ya tuvimos trabajo, ayer ya trabajamos. Tuvimos una videoconferencia con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed. Sabéis que vamos a tener muy pronto la cumbre de ODS en Naciones Unidas, dentro de 2 semanas escasas, y ahí también será un encuentro mundial fundamental para tratar los objetivos de desarrollo. El año 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina y nos quedan también muchos pasos que dar y sobre todo muchos objetivos que concretar para poder alcanzar esas metas. Creo que para España hemos concertado y concretado en esta jornada de hoy temas fundamentales. Creo que son los grandes temas, los grandes retos que tenemos en este momento encima de la mesa y en los que Europa tiene que plantearse cuál es la posición, y es muy importante ese refuerzo de la posición de la Unión Europea en el mundo, de una manera estratégica, de una manera geopolítica, pero tomando como bandera y como bastón los objetivos de desarrollo. Lo ha dicho muy bien el alto representante. Primero, hablaremos de algo tan fundamental para España, para nuestra presidencia, como es el concepto de la triple transición. Es muy importante la transición económica, la digital, la transición verde, pero es fundamental, y yo diría que incluso imprescindible, la pata social. Si no existe ese soporte social, entonces la transición las transiciones dejarán de ser justas. Y es ahí donde precisamente queremos poner el acento, porque además una de las identidades de la Unión Europea, lo ha sido siempre desde su propio nacimiento en el mundo, es esos conceptos de solidaridad, es ese sentido de la cohesión social y sobre todo de atender a aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, hay un objetivo clave que en este momento vamos a debatir. En Santiago de Compostela próximamente hay una reunión muy importante que es para hablar de esa reforma estructural de las entidades financieras internacionales, donde el alto representante estará ahí, la comisaria Urpilainen también. Por tanto, es otro de los temas que hoy también intentaremos marcar una posición conjunta para que también cuando acudan a esa reunión Europa vaya con una voz y con un planteamiento unívoco. Evidentemente, África siempre es importante, América Latina también para España de una manera muy especial, pero África es importante. En este momento en algunos países están ocurriendo situaciones que nos preocupan, porque además tiene un impacto en la región y tiene sus consecuencias. También hablaremos, por tanto, de la situación de Níger, así que esperamos que sea una jornada tremendamente fructífera, pero sobre todo que sirva para el objetivo fundamental, para cohesionar a los países, a los Estados miembros, para cohesionar y fortalecer la posición de la Unión Europea en el mundo en un ámbito tan determinante, cada vez más importante, como es el ámbito del desarrollo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por también trasladar hacia afuera, hacia la ciudadanía, lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias. Está. Muchas gracias. Este es el problema de fondo. Podemos intentar detener la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de personas, evitar que pongan sus vidas en peligro, pero the root cause, la causa profunda, es la falta de oportunidades y de desarrollo en sus territorios. Y por eso toda Europa es el principal actor mundial en ayuda al desarrollo.
Podemos hacer más, sin duda, y la presidencia española está empujando para hacer más en esta dirección, pero no olvides que somos casi la mitad de la ayuda al desarrollo que se da en el mundo. La ayuda al desarrollo no puede ser considerada como una dávida, como una limosna. Tiene que ser un motor que genere actividad y crecimiento. Y eso significa también la posibilidad de que sus productos puedan ser exportados. Por eso nuestras políticas comerciales, aunque no lo parezca, tienen un gran impacto en las políticas migratorias. Porque si no cogemos sus productos, tendremos que coger sus personas. Lo que no puede ser es decir, no queremos nada, ni lo uno ni lo otro. Hay que ayudar al desarrollo local. Y eso requiere estabilidad política. Y eso hablaremos cuando hablemos del Níger. No hay paz sin desarrollo y no hay desarrollo sin paz. Y este es el gran problema al que nos enfrentamos. Necesitamos más recursos, pero también más acción política para que los países tengan estructuras políticas estables que permitan atraer inversión extranjera y que el desarrollo económico vaya de lado o junto con el desarrollo político. La situación no es fácil en el África subsahariana, que es el principal origen de migración, y por eso el tema estará en nuestra discusión de hoy. Gracias. ¿A qué incidente se refiere? Señorita, yo soy la última persona que puede explicarle los problemas de tránsito por la verja de Gibraltar. Está usted hablando. Quizá la España puede decir algo. Los problemas de tránsito por la verja de Gibraltar. Bueno, yo creo que esos son temas de una carga de profundidad tan importante que creo que el Gobierno está trabajando como hay que hacer estas cosas, por la vía diplomática, con toda la discreción del mundo, y sabéis que no es un tema nuevo, no es un tema que surja ahora de repente, pero estamos convencidos de que las conversaciones que están existiendo, además hay una excelente relación entre los dos países que se reconducirán y que esperemos que sea pues una nota de verano, que no sea una cuestión que sea la norma general, sino que simplemente sea una excepción dentro de una normalidad. A nuestra política diplomática en nada. Nosotros colaboramos en el gobierno ucraniano, tiene un presidente, el presidente forma sus gobiernos, colaboraremos con él como hemos colaborado antes con al ministro, al que quiero agradecer el inmenso esfuerzo y dedicación que ha tenido en la defensa de su país. Gracias. Can I start? Buenos dias, good morning. It's great to be in Cadiz. This is the first development ministers meeting after the very successful EU Latin America Caribbean summit in July in Brussels. In this meeting we have a very tough but also, I would say, important agenda ahead of us. We are going to discuss on the SDG summit how we can put SDGs back on track, but we are also discussing on how to get more financing to the SDGs. And that's why we need to reform the financial architecture, including the multilateral development banks. Our European offer is, of course, Global Gateway. Through the Global Gateway strategy, we are promoting and we are also increasing funding to the SDGs. We are working with the member states, but also their financial institutions, as well as with the private sector. So very much looking forward to our discussions today.
Olá, muito bom dia. Hoje é um dia de facto muito importante. Estamos aqui nesta cidade de Cádiz, que sempre foi um porto de partida e de chegada das relações da Europa com o mundo. Portanto, é isso que nós vimos fazer aqui hoje, este Conselho de Negócios Estrangeiros organizado pela Presidência Espanhola. Ontem tivemos a oportunidade de discutir como avançar na Agenda 2030 das Nações Unidas. Hoje vamos ter a possibilidade de discutir como aprofundar ainda mais a dimensão humana dos investimentos da Europa na sua relação com o resto do mundo. Espanha tem essa longa tradição, estamos certos que a presidência espanhola irá dar o melhor impulso àquilo que é o nosso relacionamento com o resto do mundo. Muito obrigado. Hello. Good morning. Tristan Azbej, State Secretary of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade. For Hungary, the overlying theme of today's discussion is about the nexus between development and peace building. We are strongly in favor and in support of the triple transition, and we are very concerned about the social dimension of the triple transition. Hungary has initiated its own national international development assistance program called Hungary Helps, and we set a special priority on addressing the humanitarian development needs of the most vulnerable communities, including ethnic and religious minorities. When it comes to multilateral development banks, we are in favor of realistic expansion, meeting the actual mutual benefits of the developing countries. We are in favor of the higher involvement, greater involvement of the private sector in order to close the financing gap. Multilateral development banks can have a strong role in increasing the stability of the societies of the developing countries, thus increasing the retention capacity of these countries and preventing migration, which in the Hungarian government's view is a major security threat and also can lead to humanitarian crisis and halter and hinder also development. And finally, we would like to address the issue of ongoing political processes in Niger. Earlier this year, Hungary has announced its greater involvement in the Sahel region. Security-wise, we think that the Sahel region is critical from the European point of view, and this region should be stabilized through mutually benefiting development and humanitarian processes. Therefore, we called upon the current regime in Niger to return to the constitutional framework of the country, and we are seeking ways to ongoing humanitarian and development assistance in Niger, despite the fact a military coup has occurred. Thank you. So my name is Thomas Tobé. I'm the chair of the Development Committee in the European Parliament. We live in a very complex world. We have the war of aggression against Ukraine. We have many countries still suffering from the setbacks of the pandemic. We are not reaching our targets in the Sustainable Development Goals. So I think this meeting today, our message is very clear. We need to strengthen multilateral cooperation. We need global sustainable growth. And then it's really important now for Europe with our global gateway investment package. It is an opportunity to create decent, real jobs around the world. And that is what in the long run will create the growth that we need. And finally, I must say from the European Parliament, we are pleased that the member states have finally gone through and are ready to go through with the post-Cotonou agreement. And we stand ready now in Parliament to ratify it. Thank you.
Buenos días. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de estar aquí en Cádiz, una ciudad abierta al mundo, y es una reunión muy importante para nosotros, representantes de los países europeos. Yo vengo de Francia, y España, Francia, todos estos otros países necesitamos construir una cooperación más grande, ambiciosa con los países del sur. Así que vamos a trabajar duro y estamos felices de estar aquí otra vez. Gracias. Buenos dias, everyone. I'm the new Foreign Trade and Development Minister of Finland. So in Finland we have a new government, and this is my first European Union meeting as a minister. So I'm pretty excited to be here, and Finland is emphasizing the link between development aid and trade. So like I said, in my portfolio there are both trade and development, and I think it's very important that we get new investments to developing countries and try to build up the links. So we have lots of technology in Finland that can be used in order to get the SDG goals. So I think we'll have a great discussion today, and Spain has been hosting us very well, and thanks for the host country. Thank you.